Wakurugenzi, mambo vipi? Kabla niingie kwa story ya leo mazee, ningependa tuchapiane tu kidogo. This is in regards to a very dear friend of ours. Omkhana wefwe Shiminywi chetu, yani msichana tumetambua sana, ametubamba sana kwa hiyo fani ya comedy. Anaitwa Sylvia Savai aka Senje. Wale waseme mmekuwa mkifuata habari kwa mtandao, mnajua mazee Senje amekuwa kistruggle jona condition fulani mnaijua all too well, inajiita endometriosis. Kama wijui hiyo ndio the same condition Jabiko Ikaya alikuwa na battle nayo. Na pia Senje mazee inamkimbiza mbaya, na si kitu mpya, ni kitu amekuwa kistruggle nayo for quite a while. Make sense kwa nini huyu Mluya ana chindumbu. Sasa nimeelewa, like ni ugonjwa moja deadly sana kukuwa nayo jo. Na mali imefika mazee imekuwa serious deadly. Like every month during her menses ana paralyze on her right side of the body without fail. Hapo ndo unaanza kujua mazee kitu imeanza kufika level si pretty hata kidogo. So kumtoa kwa hiyo ngori mazee imebidi aingie surgery 2 which are slated for the month of June. Na hizi surgery mazee si cheap man. Hizi surgery zinataka upwards of 12 million bob. Kuachia tu mrembo hiyo mzigo yote mazee itakuwa ni kumuachilia mazee, hakuna haja. So nimesema bana, if we did it for Jambi, why can't we do it for Senje as well man? So na appeal to you mazee wakurugenzi jo, kama inawezekana ukisikia tu uko na uzito fulani mahali, cheza kiwewe, nitaweka details hapa chini. Mazee rushia huyu madam kitu bana, ndio at least in 2 months time aweze kuingia hiyo surgery, sababu the more anangojea the more inaenda ikiwa wasi, na hatuwezi taka ifike mahali jo inakuwa ni blanda. So mazee, let's come through for her. Nyinyi na watambua, we've done it for so many people. Senje hawezi tushinda, au sio wadau? Bana, kaende sana. Tunawish Senje all the best na mambo itakuwa sawa. Mali wakurugenzi wako hapaharibiki jambo, mambo itakuwa true, au sio? Hapo sawa. Tuanze kipindi. Wakurugenzi! My man, kama kawa kama dawa, when you see mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. Nasikia leo nina bidii jo. I think it's been so long tangu nipatiane an aviation story, na leo niko na bonge la aviation story, man. God. Hii mtapenda. You will love it. Jio story, wadau, twende moja kwa moja mpaka mnamo 24th August 2001. 24th August 2001 bana, kuna ndege aina ya Airbus A330 inapiga safari yake hatari sana kutoka pale Toronto, Canada, ikielekea wapi? Lisbon, Portugal. Ikiwa pale hewani mazee, kidogo kidogo bana, marubani wanaanza kudiscover things are not right. Why? Sababu maindicators zinaindicate ya kwamba wanapoteza fuel at an alarming rate. And true to their thinking, before long, like 4 hours into the flight, engine number 2, which is the right side engine, flames out. Reason? Fuel exhaustion. Hakuna mafuta, engine gone. And this other one is also losing fuel at an alarming rate. Wadau, tukuleni pause hapo wala. Taka tutoke hapo turudi mpaka lini? 2 years ago. 2 years before. Now, this is 2001. In 1999, an airline by the name Transat, which I think is short for Transatlantic Airlines, Transat Airlines wamenunua bonge la Airbus pale, A330 maridadi, state of the art, ndege mpya maze, brand new. Wameingia, wameileta kwa kikosi, and they have operated this aircraft without any incident for 2 years. 2 years later, in 2021,
around say a week before the incident happens, they discover something. One of the engines, which is engine number 2, the right side engine, iko na hitilafu kiasi. So wanapiga hesabu yao haraka wanaona hapana, actually sio 5 days tu, ni some couple of weeks before this particular day. So they discover this engine as a problem, so the only solution is to replace it. So wanapiga simu teke mpaka wapi? Rolls-Royce. Yeah, if you didn't know, now you know. Rolls-Royce tu watengenezagi luxury vehicles. No, they manufacture engines for aircrafts as well. So wanapiga simu Rolls-Royce, wanawambia ni aje tuko na A330 hapa maridadi sana. Kuna engine moja imeleta mushkil kidogo. Mnaweza turushia engine nyingine tupige replacement Waterguan. Rolls-Royce wanawambia worry no more. You know why? Because we got you. Especially because you have the money. We tuma pesa tutume engine quick. So Transat wanafanya mambo yao. Rolls-Royce wanafunga engine na gazeti hapo mbio. Wanaisafirisha teke. Mpaka wapi? Transat wanapata engine fiti na wanaenda wanaiseti. But kuna ngori moja. Ngori ni gani? Pale kwenye engine kuna kuwaga na kitu inaitwa hydraulic pump. Most of the functions of an aircraft huwaga zina operate na system inaitwa hydraulics. Hizo sijui flaps, spoilers, slats, nini, zina operatigi na hydraulics. So you need a hydraulic pump kuweza kufanya hiyo shughuli yote. So engine imefika vizuri, but pale ndani ya engine mahali kunafaa kuwa na hydraulic pump, hakuna. Watu wa maintenance wanaambia wadosi, gathe, engine ilifika sawasawa hata tushaiseti, lakini kuna hitilafu. Nini mbaya? Hawakutuma engine na hydraulic system. Sasa tufanye namna gani? Mimi naonelea tu ground hii ndege, tuwaambie watume hiyo hydraulic system ikam, tuseti hapa kwa engine, alafu tuendelee na maisha. Wadosi wakajiita meeting, wakajiuliza, unajua kuground ndege inamaanisha hasara. Ndege inafaa ikue kwa hewa. Anytime unaona ndege imepark, hiyo ni pesa inapoteza. Wakasema uongo mbaya. We are not grounding this aircraft. Kile tutafanya ni, ingia hapo kwa store. Nikosho uwezi kosa engine nyingine hapo ya A330 imelala. Uwezi kosa for a fact. Kwani tumelalisha A330 ngapi huko? Airbus. Enda fungua one of the engines. Nikoshua utaona tu hiyo hydraulic pump vizuri hapo. Ngoa. Sini engine atutumi. Ngoa hiyo system. Kuja fix kwa hii engine mpya. Bas, kazi kuisha. Ndege inafaa kuwa hewani. Jamaa maintenance akaangalia kaona, yeah, you are right by the way. Ni sawa. Wacha niende nitafute A330 kama tu hii. Niende niingie kwa engine yake, nitoe hiyo hydraulic pump, nikuje, ni fix hapa. Bas, ndege iende hewani, tuendelee kuokota hii pesa. Which is exactly what this maintenance guy does. Anaenda, anachukua engine ya A330 ambayo imelala huko, anaenda, anatoa, anadismantle hiyo hydraulic system, anakuja, anaiweka wapi? Kwa engine mpya ambayo Rolls-Royce wametuma. And before long, engine inakuwa iko swafi, hydraulic system ina work perfectly, na ndege ikapatiwa a clean bill of health 5 days to August 24th. So hapa tunasema ni around August 19th there about 2001. So ndege inapiga shughuli tu, inapiga shughuli. Hizo vitu wasizimangwi. Inalandigi tu hivi, passengers wakishuka, wengine wanaingia, teke imeenda. Ni shughuli tu. Until August 24th, 2001. Mambo iko sawa kabisa. Ndege imekuja, imepark vizuri pale kwa gates za wapi? Toronto International Airport. Bridge imesha connectiwa vizuri, ile ambayo passengers wanatumiaga kuingia ndege board ndege. Pilots washafanya ile pre-flight check. Kila kitu iko mufti, everything is running just fine. Munajiuliza pilots ni kina nani? Worry no more because I got you. Pale kwenye kiti ya left ni Captain Piché. Captain Piché ni mtu akona ujuzi, akona tajriba, experience, amepiga hii kitu for decades, ako sawa kabisa. Hapa kando yake kuna kijana mdogo wa miaka 28 anaitwa nani? Dirk de Jager. Dirk de Jager pia ni first officer safi, akona experience pia kiasi yake, very knowledgeable, ako sawa. Like hii ndege pale kwenye operations kuna watu wa nguvu sana.
Hizi bridge zimekonektiwa na hii ndege zinaingiza watu takriban 293. 296 people wanakuja wanaingia kwenye hii aircraft na wanatulia. 296 people wanasaviwa na a crew of 13, making it a total of 303. No, 293 plus 13, 306. 306 souls on board. Yes. And before long, a few minutes after midnight, ndege inapatiwa take off clearance, milango zinafungwa sawasawa, nini kila kitu. Bas na wanapigwa pushback, wanaenda wana taxi mpaka wapi? Pale kwa runway yao. After wapatiwe take off clearance, wanashika runway safi, teke and shoo, they take off. And the journey is uneventful for the next 4 hours. Kumbukeni walitoka a few minutes past midnight, but mida ya kitu kama saa 10 na dakika fulani, hey, ma warnings zinaanza. Wanashindwa, warning ni nini tena? What is happening? Warnings za kwanza kuingia pale kwenye cockpit ni warning ya number 1, low fuel temperature, and number 2, high fuel pressure. Wanaangalia ni nini inaweza kuwa ina cause hizi vitu mbili, low fuel temperature and high fuel pressure. Actually ni low oil temperature and high oil pressure. Wanaangalia checklist pale nini, wanashindwa ni nini, what could be the problem? Hii ndege imekuwa tu ikioperate sawa. Hakuna mtu mwingine hata kwa logs tumeona ameindicate problem kama hii. Inaweza kuwa imetoka wapi shida? Do you know how watu wana go through checklist zote wana discover hapa this could be a faulty information. Could be faulty information. It happens. So zingine ndege inakutumiaga tu information iko jaba. So inabidi ukue kama pilot uamue. Hii ni ukweli ama pia tunaweza override juu saa zingine ndege pia iko mogoka, you can't really. So majamaa wanaamua, you know what? Wacha tu observe. For now, let's treat it as faulty information. Hii is a faulty signal. Wacha tuendelee tu. Na wanaendelea. But they do not proceed for long. Because First Officer De Jager anaangalia kuna kitu inaitagwa FOB, fuel on board. Vile hii kitu inacheza, no, things are not right. Anauliza El Capitan hapa, pishe, siko sure kama una kile mimi naona hapa, lakini there's something about this second engine. The right side engine, it's consuming. Inakunywa, utafikiria ni kijana wa Lang'ata. Is it normal for hii kitu kukimbiza mafuta hivi? So wanaiangalia, wanashindwa, okay. No, this is very abnormal. The only reason why engine inaweza nyonya hii design ni kama kuna leak. There must be a fuel leak. Ndio kwa maana tunapoteza engine kwa hii tank ya number 2 hivi. So very fast Captain Pishe akasignal flight attendant akuje. Flight attendant akaingia hapo na miniskirt yake safi, akaambia, mtu yangu fanyaje? Najua kuna giza nje, but simko na torch zile zenu za chukua hiyo torch, enda kwa ile dirisha ambayo iko right next to the rear of the engine. Mulika pale nje, niambie kama utaona a white stream ikitoka from the engine. If you see a white stream, please report ASAP immediately. Because that means we are losing fuel. Fuel is leaking out of the engine. So flight attendant akatoka hapo teketeke, akachukua ile flashlight yake teketeke mpaka kwa ile dirisha. Excuse me passenger, wacha tu nimulike hapa nje kidogo. Akapiga, but again kuna giza. Akaka white stream, hata kama iko, it is very difficult for you to see. So akajaribu kumulika pale nini, nothing, hakuna kitu anaona. Akaona hapana, I don't think kuna kitu ina happen hapa. So akarudi, akadeliver information back to the pilots pale kwa cockpit. Akawaambia, nimepiga torch pale nyuma, but kusema ukweli hakuna stream nimeona. Waka-agree, you know what? It's okay, ni sawa. Wacha tuendelee kuiobserve kiasi, tuone kama pengine mambo itakuwa sawa. Now, at this particular point,
kuna ka computer, kuna ka gadget kanakuaga kwa ndege, wameanza kukasuspect. So in an aircraft, wakati unafanya ile kitu inaitwa combustion, unajua nimeshawa explainia vile ndege huwa inawaka. Okay. Now, ndege pale kwa engine kuna kuwaga na intake ya mafuta. Hii intake ya mafuta ikirusha mafuta pale ndani ina mix na ile upepo ambaye zile turbines zina generate. Unajua ile turbine ikizunguka hivi inarusha upepo ndani ya engine. Sasa hiyo hewa ikimix na ile mafuta ambayo inarushwa pale, alafu ipate tu ka spark, ina combust. Ikisha combust, kuna zile hot gases zinatupwa nje kama nini? Exhaust fume. Hiyo exhaust fume ikitupwa nje ina propel ndege mbele. Yani for example, ukichukua Coca-Cola, utingishe, alafu ufungue hiyo kifuniko very fast. Soda ikimwagika nje, the bottle will be propelled. That is the same principle. Mpaka hapo tuko sawa, tumeelewa. It is the same principle. Hiyo thrust ndio waga inasukuma nini? Ndege mbele. But for this combustion to be effective, ndio ndege ichome mafuta vizuri, the fuel needs to be heated up just a little. Lazima uchome hiyo mafuta, sababu mafuta inakuwaga baridi. Ukiingiza mafuta baridi huko kwa combustion, itaenda ndio, lakini itakuwa effective. Utajipata unachoma mafuta nyingi. So ndio uchome vizuri kabisa, you need to heat up the fuel. So how do you heat up the fuel inside a plane's engine? Jesus Christ, I feel like an engineer. KQ, munawacha ukijana kule Ngori Town na munaona ile ujuzi iko hapa. Now, inside that engine, there's something called an FOHE. What is an FOHE? FOHE. It is a fuel, oil, heat, after kujipigia debe hivyo vyote. Fuel, oil, heat exchanger. That is what it is. So what the fuel oil heat exchanger does, ni kama, look at this hand, na uione kama ile duct ambayo fuel huwa inapitia. So these exhaust fumes, the exhaust gases which are hot, zinapita hapa kwa hii duct, zinapita zikitoka nje, zinatoka huko zikienda. But they are so hot, these gases. So because the gases are hot, what do they do to this duct here? Yes, you're right, they heat it. So when fuel is passing inside there, inapata hii area yote, the surface area here is heated. So mafuta ikiingia pale ikiwa baridi, inakuwa heated vizuri, inapata ile optimum temperature, ile inafaa, ndio hiyo inaenda wapi? For combustion. So that system that does that is called the fuel oil heat exchanger. Now, when that system is not working properly, you are prone to receiving those two messages. Number one, low fuel temperature because your temperature is not being heated. And number two, high fuel pressure. Sababu pressure ya mafuta inapita haikuwi regulated na haka kakitu. So wakajiambia, this could actually be an FOHE system error. Tuna suspect hiyo ndio inaweza kuwa problem. Now, because we seem to be losing a lot of fuel on this one side, kile tutafanya, kuna kitu hapa juu, button ya, for lack of a better word, naweza ita fuel transfer. So kuna button ya fuel transfer ambayo inatoaga fuel from the good side huku, engine 1 mahali iko, kuna tank yake huku, ina transfer that fuel to engine 2 huku mahali kuna hitilafu. Why do they do that? Sababu they started getting a fuel imbalance warning. Fuel imbalance inamaanisha mafuta ambayo iko huku engine 2
the right side, as compared to engine 1, kuna itilafu hapo. Zinafaa kuwa zinaingia the same speed, same, yani tuna consume mafuta the same. Ndio wakati tunamaliza fuel, tunazimaliza the same time kwa wings zote. Si mnajua fuel tank za ndege ziko kwa wings, na engine ziko tu hapo pia. Very nice. So ukianza kunotice, side moja ina nini kuliko side ingine, kuna button hapo ya kutransfer. So unaweza boost. Huku mahali kuna lemewa, una boost na mafuta ya kutoka hii side ingine. So after them receiving the fuel imbalance warning, waligonga hiyo switch ya cross feeding. Inaitwa cross feeding. So they hit the cross feeder and fuel ikaanza kutoka the good side towards the bad side. Mahali huku fuel inaenda sana. And they continue with their journey. But not for long. Believe it or not, readings pale kwenye FOB, Fuel on Board System, inawaonyesha hii tank ambayo iko na shida hapa, the engine with the problem, imekamua ile mafuta yote mnarusha huko. So before long, the readings on the FOB zilikuwa 0. What happens when you have 0 pale inamaanisha mafuta kaput. What happens when your mafuta is kaput and you're airborne? Engine flame out. Engine imezima. So these guys have lost engine number 2. They are still at cruising altitude 39,000 feet. Kama wewe ni mtu umekuwa ukisukuma hizi ndege kubwa, unajua with one engine it is very possible for you to get to your destination. Lakini lazima utoke hiyo altitude. So from 39,000 feet they drop down 6,000 feet to 33,000. Very conducive for one engine. With that one engine wanafaa waende wafike. So wanaangalia checklist tena waone how to operate with this one engine. Wanafaa kila kitu iko sawa, okay, sawa, na wanaendelea na safari. Lakini kidogo kidogo wanaanza kusikia ni kama kuna glitches. Wanashindwa ni nini? Wanaangalia chini tena wanaona wait. Kwani mpaka hii mafuta ya engine 1 tunamaliza guys? What is happening? Kidogo kidogo mazee ni noma, mafuta ndio inaenda kukamilika. Wanashindwa, Jesus Christ. Sasa mafuta ikiisha tunafaa tufanye nini? Wakapiga simu teketeke kwa air traffic control, wakawambia, wadau, believe it or not, engine number 1 flamed out. Na vile tunaendelea, hii engine ya pili itatuzimikia hapa. Na ni ngori. Wakaulizwa, we. Kutoka hapo mpaka Lisbon mnaona mkifika? Wakasema tunaona range, sababu mafuta uwaga kuna reading ya kukupatia range mahali unaenda. Na hii range inaenda ikipunguka deadly. So as at now, kufika Lisbon ni ndoto ya mchana. So alternate airport ni gani kutoka mahali wako mpaka like which is the closest from where these guys were? So before ufike Lisbon, Portugal, kuna ka island kadogo hapa kanaitwa Azores. Azores, hiyo island hata sidhani kuna watu sana. It is manned by the Air Force. So the Air Force wako na airport yao hapo, ambayo itumikagi na watu wengine, ni yao tu. It is an Air Force base. So hapo ndio the closest watu wanaweza land. Wakapiga hesabu za haraka, wakaona hii kitu iko like 120 something kilometers from where we are. In case kitu izime, engine number 1 flame out. Sasa sio in case kitu izime, imezima. So now what happens? They have no engines. Basically 306 people wako ndani ya kite. They are just kiting around. Yani hakuna nothing, no propulsion, nothing. Engine zote gone. Sasa ni hao watu waanze kufikiria haraka on their feet. Kumbukeni walitoka 39,000 feet wakashuka 6,000, sasa wako 33,000. Wanapiga hesabu ya haraka. Now that we are gliding, how fast are we losing altitude? Hesabu quick. Na kuambia kama hesabu haikuwa yako, mambo ya aviation wachana nayo. Kila kitu huko ni math. First officer Diego akapiga hesabu ya haraka akaona, we are descending at a rate of 2,000 feet per minute. Na tuko 31,000 feet thereabout. So it will take us
15 minutes at best kufika chini. So we might make it to Azores Air Force Base. Otherwise, if we don't, we are ditching this aircraft inside the ocean. So ikakuwa bas ndio hiyo. So mara hiyo simu ikapigwa pale kwa air traffic control, wakadeclare nini? Mayday, mayday. We have lost both engines. Mambo imeturamba hapa. So kufika Lisbon, ndoto ya mchana. Hiyo sahau, we cannot make it to Lisbon. But kama mnasema hii Azores Air Force nini iko hii distance bas hapo tunaweza toboa. So wacha sisi tujikaze, tuone kama tunaweza angusha hii Airbus wapi? Azores hapo kwa Air Force. Wakapatiwa go ahead, wakakonektiwa na flight traffic controller wapi? Azores. Ni jamaa wa military yako pale, ameketi kwenye controls nini. Kidogo kidogo akaanza kuwaona kwa ile primary radar yake. Kitu kia green kina move hiyo. Derek waeke hiyo kitu ya radar waone. Na sitawafundishaga kila kitu guys. Now, these guys wanakam wanashuka na ile rate ambayo aircraft inataka. Hapa huwezi control, you have nothing. When you don't have your engines, you have lost all electrical power, meaning you have no control over this aircraft at all. Lakini sababu mzungu ni mtu wa ajabu, alijua hii kitu inaweza happen. Alijua there is a possibility, however slim, but there is a possibility that you might lose both engines. So what does mzungu do? Hapa kwa mkonyo ya ndege akaweka kitu inaitwa ram air turbine. Yeah? So wakati umepoteza engine zote kanafunguka, kanatoka nje. Kakitoka nje ni kamti, kakona propeller. Hii propeller inaoperate na ile upepo una generate wakati una glide. Hiyo upepo inazungusha propeller. Hiyo propeller ikizunguka ina generate some substantial amount of electricity, barely enough to run a few of the controls. Instrumentation yako itarudi. Juu unajua ikizima mpaka instruments zinazimanga, but at least hii ram air turbine inarudishanga instruments na inarudisha your primary controls. Unaweza fanya uongeze slats pale kwa wings kidogo. Like now your kite is maneuverable. Tuseme. So wana launch hiyo ram air turbine inafanya mambo yake na wanaanza kuglide pole pole. Imagine uko kwa ndege, uko at 30,000 feet na usikii ile unasikia tu pepo. It must have been scary for those 306 souls on board. But pale mbele, Captain Piche na First Officer Diega wako tu sawa, wanangangana na hii mnyama. So inashuka tu na nini yake ilikuwa very accurate. The calculations, these guys were losing altitude at the rate of 2,000 feet per minute. So wakakuja first of all wakafika after 5 minutes zile samo zikashuka. Because what happens when you lose both engines, mpaka the system that pressurizes the aircraft ina fail. So now aircraft haiwezi pressurize. Unajua ukiendelea kukaa huko juu mtazima nyinyi wote. So lazima tu ishuke mpaka ile rate yenye you can now breathe. The air around you is breathable. So 5 minutes iliisha kama hawajafika hiyo level. So oxygen zika deploy zile oxygen masks. So kila mtu aweke. Unajua mnaonaga hao ma attendants wakikuonyesha hapa nini how to, hata amsikizi mko hapo mnachagua movies kwa TV. Until kikurambe ndio utajua watu wanaongeaga vitu za maana. So wametokelezea pale wako na zile ma jacket za yellow wameshaweka kwa kichwa, wanaambia watu ile kitu tuliongea before take off ndio hii sasa. Muwekelee ma jacket ndio hizo manini zimeshuka, weka hii kitu. If you have an infant, weka kwako kwanza then weke yeye. Usianze na yeye sababu unaweza zima after umemweka alafu. So kila mtu ameweka sawa nini yake, wana breathe ile kitu, na unajua hiyo kitu haikuagi for long. Ni 15 minutes tu alafu hiyo gas ishe. But calculations za first officers zinasema in 15 minutes they will be on the ground somewhere. Whether ni kwa Air Force Base ama ni kwa bahari, jua tutakuwa chini. Haya, these people wanashuka. ATC pale kwa Air Force anauliza Captain Piche, Gave,
Naona mumekuja sana. By now mnafaa kuwa mnaona nini airport. Mnaona hii airport yetu? Mazee captain anaangalia zero, nothing, bado visibility hakuna. Anawaambia mazee sioni. Jamaa ya Force anamwambia ina mambo, niendeleeni kukuja, mtaiona because it is a clear day. Plus kushaanza kukucha na Butita ananipigiaga time gani? Sasa hii story imeshika, Butita anataka hapana. We timing yako iko nje bana. Mimi napatia kurugenzi story unanipigia simu. Kurugenzi wako tena hajamaliza story zako. Wasome vitabu. Wewe wasome vitabu aje, unataka wanitoe kwa supu na unajua rent yangu inatoka kwa hizi story. Wasome vitabu, wewe si mtu wa kutegemewa. Waachane tu na mimi. Where were we before I was rudely interrupted? Kana naona hapo. Yes. The Air Force guys wanauliza Captain Pishe. Rada yo. Anawaambia bado but nakuja tu. So manze sasa kila mtu amekaza. Pale kwa cabin kila mtu ameambiwa, sasa mkae rada, any moment tutakuwa kwa ground na hapa tunashuka kimungumungu sababu engines zilitutoka. So huko nyuma ni watu kupanic, watu maombi. Mnakumbukaga Mungu hiyo time. Hapa mbele makapteni wanafanya tu mambo yao. Wanashuka tu. Rate ni ile 2000 feet per minute. Before long wanakuja wanadiscover nini? Wameshatoka from hiyo cloud ceiling. Wameanza kuona airport ndio ile pale mbele. But kuna ngori. Ngori ni gani? Wako bado too high. Wanafaa kuwa lower than that. Number 2, wakoteke. Wamekuja speed ingine ya kimataifa. So, lazima waangalie vile watadecrease altitude faster. Na number 2, vile watadecrease speed. Sababu kuna speed ukiland nayo, my friend, ni makosa. Now, options hapa ni kadhaa. Captain akasema, because we are still very high, tutafanya kitu inaitwa a 360 degree maneuver. Hiyo ni nini? Inamaanisha kama airport ndio hii hapa na wewe uko huku unafaa kuwa hapa, lazima utafute vile utakili altitude teke. So a 360 degree maneuver ni unaachana na hii airport yako, unaizunguka. But as unaizunguka, unaenda ukiua nini? Altitude. Such that by the time ufike hapa tena sasa ukuje kuline up na runway, uko kwa ile altitude ambayo unafaa ukue. Which is exactly what Captain Pishe and First Officer De Yeager do. Wanapiga hiyo 360 yao safi, but by the time wanakuja kuline up na runway tena, they are still too high. So now that 360 haijafua dafu, hawawezi piga 360 ingine sababu itakuwa dangerous. Wanaweza fika kwa ground before wafike design ya ku line up na runway. So the other remaining option ni kupiga vitu zinaitwa S-turns. S-turns ni easy. Unapiga S-turns. Sababu ukienda straight unafika mbio na bado hujafika ile altitude. Lakini ukipiga hii kamambos, unaona unajiongezea distance. Na ukijiongezea distance unaenda ukilose altitude. Ndio by the time unafika ile altitude inafaa, sasa una line up na runway vizuri, unaiwekelea. S-turns work. Hizo zili work vizuri sana. But now, there is this little problem ya kitu inaitwa nini? Speed. Kulingana na ile uzito wa hiyo ndege na all calculations zikiwa zimewekwa vizuri, they should be hitting that runway at a maximum speed of 170 knots. Ama jamaa wameline up na runway vizuri, lakini speed yao iko 200 knots and increasing. Haipungui. Wakashukisha vitu hapa kando zinaitwa slats, waone kama wataongeza surface area kwa wing, at least ijaribu kureduce speed. Nothing. Speed in fact inaongezeka. Wanakuja kukuja. First officer na insist, weke landing gear. Shukisha landing gear. Hiyo weight inaweza saidia. But sijui mbona captain alikuwa na wazo tofauti, akasema hii landing gear tutaiachilia the last possible moment. Hii mwacha i-maintain kidogo. Akangangana nayo. Then huapa kaachilia landing gears zikatoka zote vizuri. Which is dangerous because kumbukeni hydraulic system imefail sababu hawana engines. So wanategemea gravity ishukishe hizo landing gears. Na saa ingine gravity inakosaga hiyo nguvu. Unapata landing gears zimetoka ndio lakini hazija lock in place. Ikikosa kulock, hapa kuna taa mbili za green, 3 za green huwaga inawasha. Moja ya the nose gear na hii ya pili ya hii landing gear hii side na ingine ya landing gear hii side. Luckily for them,
all 3 green lights zikaenda on. Pap, meaning landing gear zote zilikuwa lock in place. Sasa ni kuiwekelea kwa tarmac na hiyo speed, because hakuna njia ingine ya kureduce hii speed. Walikuwa wanafaa kuwa 170 knots, wako 203 knots sasa tukielekea. But hakuna other solution. Now, there's a problem, guys. Wanakutana na information ya kwamba this airport at Azores ya Air Force, at the end of the runway is a 400-foot drop, sababu airport iko kwa cliff. So if they land na hiyo speed ambayo ni excess, if they don't make it to stop on time, they will have survived the crash, but they will not survive the fall. So mambo bado haijawacha kuchemuka, inatokota proper. Wacha nikuambie pilot na first officer wakajiambia, you know what, kama hivyo ndio imeandikwa ikue, wacha ikue. Tunawekelea hii kitu kwa runway na hiyo 200 knots. To hope ya kwanza ya kwamba mambo itafanyika na somehow for some reason hii kitu itasimama. Haya. Ndege imekuja sawasawa. Speed imeongezeka kutoka ile 201, sasa tuko 203 knots. Amekuja amewekelea, line up kwa runway vizuri kabisa, na amekuja vizuri kabisa. But he's coming in too hot. Akapiga bonge la hard landing. Ryanair would have been very proud of him. Watu wa aviation wanaelewa hii joke. Let's laugh for a moment. Ryanair, oh man. Okay. Akaimwekelea chini ngori. Watu walivibrate huko nyuma. In fact, hiyo landing peke yake kuna watu waliokota 2 injuries kiasi hapo. Then ikaanza kukascade down the runway na hiyo speed ngori. Now, aircrafts are fitted with something called an anti-skid system. Wakati uko kwa gari yako unaenda sawasawa, alafu uone emergency, slam on your brakes. Siwaga miguu zako zote zina lock. Zikisha lock, gari yako ina skid. Sasa hiyo kwa aircrafts, pale kwa landing, not acceptable. You cannot have your plane skidding on the runway. So, because of that, aircrafts wamefit kitu inaitwa anti-skid kwa hiyo system yao ya miguu. Ndio ukitouchdown hivi, wakati unaemploy brakes, zile miguu haziwezi stick. Lazima zitaendelea tu kurotate, brakes ikifanya mambo yake. Ndio ndege isi skid. But now, these people have no engines. So, is the anti-skid system working? Wende unaifanyia kazi. It is not working. So immediately this aircraft touches down like this. All the wheels, the landing gear, they lock. Ikilock inamaanisha sasa miguu hazizunguki. It is skidding down the runway. Wacha nikwambie, the 8 landing whatever ziliisha zote. Unajua, okay, Airbus A330 inakuwa na miguu 4 hii side, miguu 4 hii side na 2 hapa mbele. So hizi 4 ndio waga zina touchdown za kwanza, then you drop the nose pole pole as you cascade down the runway. So hizo za kwanza kutouchdown, hizo 8, ile anti-skid, miguu zililock. So haizunguki, meaning inagwara hiyo raba. Ilitandika raba, ikabastisha miguu zote 8, ikaanza kuslide na nini? Na rim. Then ile nose gear ikaenda, ikashika chini. Hiyo haikupiga ile anti-skid sana. Hiyo ilini vizuri. Hao watu sasa wamekaza as they are skidding down the runway. Wakijua vizuri, at the end of this runway is a 400-foot drop with 306 souls on board. Nakwambia wameweka nguvu kwa brakes proper. Hizi brakes wana apply, wana depend on ka pressure kadogo brakes ilikuwa imesave. Na hiyo pressure kuna vile ukiweka brakes sawa sawa umalize hiyo pressure, you are done for.
brakes zako zimeisha hapo, and the aircraft cannot generate any more pressure for brakes because the engines are not there. Okay, they are there but they are not working. So sasa ni kuskid, but right before they get to the edge of the cliff, the aircraft comes to a stop. Nakuambia hizi ni story hatuwezi ambiwa, but niko 100% sure watu walihitaji kuchange trousers. Yes, hata kama ni wewe lazima utajiendea. Unajua hiyo kifo ya kuingoja polepole vile inakuwaga ni traumatizing and torturous. Hiyo haijalishi wewe uko na breaks ya aina gani. We are changing trousers after that. It's inevitable. Somehow these people make it. Sa hiyo mazee Azores Airfield wamesha panga watu wawa emergency, malori za moto nini, kila kitu, ambulance ziko pale zimekuja, but hii ndege ilikuja ikasimama tu vizuri. Kidogo kidogo milango zikafunguliwa, ile chute ikatoka. Sema najuaga koka chute kenye kanatokanga wakati ni emergency, unafaa uslide ndani. Watu sababu ya uoga hata hawana time ya kuslide, walikuwa wanatoka mbio ndani nje. Hata waikali wanaenda kuanguka huko chini. In fact kuna watu walitoa injuries kwa kutoka, hata si kwa hiyo ndege kulanda na nguvu. Hapo kwa kutoka wanaenda wanaanguka huko chini sababu ya tension na uoga. But miguu zikawaponya, wakaenda wakiponea mbele. So authorities wakakam, ndege ikakuwa cordoned off vizuri, watu wenye wanahitaji medical assistance wakapelekwa hospitali nini, wakashughulikiwa na mambo yao ikakuwa sawa. Thanks to Captain Piche and First Officer Diega, walifanya kazi safi sana. The flight attendants at the back pia walisaidia sana kujaribu kukeep watu calm nini. Yani everything was done by the book. But after the storm has calmed down, it is time to ask the difficult questions. What was the main reason why this incident took place? And after thorough investigations, it was discovered that two things were the cause of this of this accident. Number one, maintenance issue. Number two, pilot error. Let us start with the maintenance issue. Now, 5 days before this trip, ndege ilifixiwa a new hydraulic system kwa an existing engine. Actually, it was a new engine, iliwekwa an old hydraulic system from a similar aircraft. What the maintenance people did not know is that the hydraulic system from the other Airbus ilikuwa na disparity kadogo sana na the actual hydraulic system that was supposed to be on this new engine. That small disparity ilifanya wakati wanapiga installation zao, one of the hydraulic tubes ili get in contact na one of the fuel lines. Ideally, wangetumia the hydraulic system that they were supposed to use on this new engine, kungekuwa na a 3 millimeter gap between the hydraulic line and the fuel, the hydraulic tube and the fuel line. Kungefaa kuwa na a 3 millimeter gap. But because haikuwa the right one kabisa, hizi mbili ziliguzana. Nimewambia hizi engine za ndege huwaga hazipoi. Inafikaga hivi, ikiwedondoa passengers wengine wakiingia, ikitoka. Hiyo engine inakuwaga tu hii kazi, inazunguka tu. Wakati hii engine inazunguka na kuna hizi vitu mbili zimeguzana na kuna vibration. What is happening here? Wear and tear. So this hydraulic line inaanza kutear on this fuel line pole pole. And after 5 days, the abrasion was so bad, design ilikuwa imesha puncture a hole on the fuel line. So when these people took off
On the 24th of August 2001, they took off with an aircraft that was just about to burst its fuel pipes. One fuel pipe. So 4 hours into the flight, kumbukeni vibration bado inaendelea tu. So ile hydraulic line ina rub tu on hii fuel line. Uko juu 4 hours in, ile fuel line ika rupture. Kurupture, ile fuel yote ilikuwa inapita hapo, ikatoka. And that's how a maintenance issue iliweka watu at a very compromising situation. Now, where does the pilot error come in? Wakati hao watu wanadiscover kuna hii ngori ina happen, kuna kitu walifanya pale ya cross, ile tuliita cross nini? Basically, wali transfer fuel from the good side to the bad side. Keep in mind, it's a fuel leak. So instead of these guys discovering, wait, we're losing a lot of fuel on this other side, let's stop this transfer of fuel and just depend on a single engine, because this single engine is capable enough to take us to Lisbon. Hawakukumbuka kuzima hiyo the cross transfer thingy. So they kept pumping fuel from the good side to the leaking side. So basically, walikuwa wanajimwagia mafuta mpaka ile side ambayo haikuwa na ngori. Wanatoa, wanaweka huku inatupa huko nje. Kuna mafuta imejaa hii Atlantic Ocean nyingi sana ya Transat 236, sababu ilikuja ikimwaga tu mafuta. Wow. So before they know it, hii bad side imeclear mafuta yote. Hii yenye inatumwa huku inakuja ikimwagika nje. Then sasa huku kunakuja eventually kunakuwa hakuna nini? Hakuna mafuta. So engine number 2 on the right side, flame out. Engine number 1 on the left side, flame out. Kite. The thing that saved this aircraft is the fact that before they left Toronto for Lisbon, the air traffic controller aliwapatia a different route, sababu aliwaambia ile route ideally mnafaa muende nayo iko heavy na traffic. So I will give you a different route ambayo itawavunja kiasi towards the northeast. Kiasi tu. So badala ya kuenda hivi, mutaenda hivi. So by taking this new route, because to avoid traffic, walijipata wako mahali ambaye ni close na Azores, which became their alternate airport. Kama wange maintain the original route, wangejipata wako slightly farther than they would be able to get. Wange make you 100 and something kilometers. Sababu wangekuwa farther. But juu ya hii route mpya, walijipata a little closer to Azores. So ikakuwa easy for them to land at the Air Force Base. Otherwise, ingebidi wa ditch hii Airbus wapi? Kwa bahari. Na kama wewe ni mtu umekuwa ukifuata stories zangu, wale watu wamejaribu kuwekelea kitu kwa bahari, si wengi waga wanasaidika. Wakati wali hijack Ethiopian Airlines, wakaambia watu waende, sijui ilikuwa ni wapi, walikuwa wanataka kwenda Madagascar kama ni wapi, sikumbuki. Ikabidi pilot ditch hiyo ndege Comoros, sababu iliisha mafuta. Iliingia tu hivi kwa maji kama tumekimbiza mwili. It is virtually almost impossible to do a water landing na hizi aircraft kubwa. How Captain Sally did it? I don't know. Huyo siku yake tu haikuwa imefika. If you don't know who Captain Sally is, piga research utamuona. Ladies and gentlemen, wacheni nifungie hapo. I can blabber here. Unajua mambo ya aviation inakuaga ndani ya damu. Wacheni niachia hapo, but imekuwa true sana. In case kuna maybe a piece of information naweza kuwa nimewacha nje, ama kuna mahali nimedanganya kidogo, mnaweza kuja mniambie hapo kwenye comments. Bas, na interact tusikie sawa sawa. Au sio wadau? Imekuwa true sana. Nyinyi ni watu wa nguvu. Tuonane wiki ijayo. Adios muchachos. Peace. All right.